Okay. Dear folks, welcome to his American English Center. Now, in Rain and Marching book, we have come here to the verb. What's a verb? Verb is like a soul in a body. Verb is the most important in a sentence. Without verb, you cannot mean anything. Verb is the action, verb is the time, verb is the life, verb is a thought, verb is the focus word. So verb is the most important. We have come here to the verb. A verb often consists of more than one word. A verb, for example, eat is a single word. Is eating, two word. Has been eating, three word, right? So a verb often consists of more than one word. These girls were singing. These girls were singing. So these, what is this? These, it is a adjective. Girls is a noun. Were singing is the present past continuous. Were singing. So two-word verb is there. I have learnt my lesson. I have learnt my lesson. It is the verb form of perfect sentence. Present perfect. And we have come here. The watch has been found. It is the passive verb format of three-word verb, right? So single-word verb, two-word verb, three-word verbs are there. So read these sentences. The boy kicks the football. The boy kicks the football. The boy laughs loudly. What is the difference between both the sentence? The boy kicks the football. The boy is the subject. In both the sentence, the boy is the subject. What is the verb? Kicks and laughs. Verbs. Two verbs are there, right? The first sentence, kicks. Second sentence, laughs. Why do you use yes? Because the subject is in singular. The boy kicks the football. So he kicks on what? Something else, right? So the verb goes in for an object called the football. So this is called a transitive verb because it takes an object. The boy laughs loudly. It is the reflection of how he laughs loudly, but it doesn't take an object. So it is intransitive. In sentence 1, the action denoted by the verb kicks passes over from the doer, that is the subject boy, to some object called football. So football is an object. The verb kicks is therefore called a transitive verb. What do you mean by transitive? It transfers the action towards an object. So it is called a transitive verb. In sentence 2, the boy laughs loudly. The action denoted by the verb laugh stops with the doer. So it stops with the doer, the boy, the subject boy, and doesn't pass over to an object. It doesn't pass over to an object. So the verb laughs is therefore called an intransitive verb, right? The boy laughs loudly. It doesn't take an object. Here, the boy kicks the football. The football is an object, so it is called transitive verb. You ask a question to the verb, kicks what? And a football. So a football becomes an object. You ask a question, laughs. What is laughing at? No person is there. Only how we laugh. So how the action has taken place. What the action has done to somebody else is not there. So those verbs which doesn't take an object is called intransitive verb. A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. The boy to the football. The boy, the action, kicks to the football. So it is called a transitive verb. Intransitive verb is a verb that denotes an action which doesn't pass over to an object. Here there is no object. The boy laughs, that's all. Or which expresses a state of being. A state, that's all. The boy laughs, that's all. State of being. So he ran a long distance. It is an action. He ran a long distance, so it is an intransitive verb. The baby sleeps. It is an intransitive verb. The action, the state and the action. There is a flaw in this diamond. There is some mistake in this diamond. So being. So action, state, being, which doesn't go in for an object is called intransitive verb. Intransitive verb expressing bring, take the same case. Them as before, them being. That is, yes. Coming here, the most transitive verbs takes a single object. Transitive verbs takes a single object. Most of the transitive verb, they take single object. But such transitive verbs as give
Give is a verb. Give is a verb. Isn't it? What is the past tense of give? Give. Give is a verb. Ask is a verb. Offer is a verb. Promise is a verb. Tell is a verb. Take two objects. These verbs take two objects after them. An indirect object which denotes the person to whom something is given or for whom something is done. A direct object which is usually the name of something as. So what do you mean by direct object? He gave. See, the first word is verb. First word is give. Give as a verb. He gave. To whom? He gave me. What? A pen. So me becomes a direct object. You ask a question. To whom? And the answer you get is me. So it is a direct object. What? What did he give? A pen. A pen becomes a indirect object. So these verbs give, ask, offer, promise, tell. It takes two objects. His father. His father is the subject. Gave. Gave to whom? Him. So it is indirect object. What? A watch. So gave takes and two object is called indirect and direct object. He told. Whom? Me. What? A secret. So a secret becomes direct object. Me becomes an indirect object. So these words give, ask, offer, promise, tell takes two objects. Most verbs can be used as both transitive and as an intransitive verb. So most of the verb takes an object. It is therefore better to say that it is used transitively and intransitively rather than it is transitive or intransitive. So transitively and intransitively it is used rather than to give a label called transitive or intransitive verb, because these verbs both become transitively and intransitively. Transitive means it takes an object. Intransitive means it doesn't take an object. The ants fought the wasps. What do you mean by wasps? In Tamil, they say kolavigal, isn't it? The ants, the ants fought the wasps. It's like it's also an insect. So the ants fought whom? The wasp. So the wasp becomes object, right? Fought is a verb. The shot, sank is a verb. Sank what? The ship becomes the object. Ring the bell. Ring what? The bell. The bell. This is the object. The driver is the subject. Stopped is the verb. Stopped what? The train becomes the object. He, subject. Spoke is the verb. Spoke what? The truth becomes the object. The horse is the subject. Kicked whom? The man. The man becomes the object. I, subject. Feel is a verb. What? A severe pain. Where? In my head. So a severe pain becomes an object. So intransitively it doesn't take an object. Some ants fight very fiercely. Fight. It doesn't take an object. How does it fight? Very fiercely. The ship sank. How? Rapidly. You don't take an object. What or whom? The bell rang. How? Loudly. The train stopped. How? Suddenly. You don't get an object. He spoke. How? Haughtily. The horse never kicks. Doesn't take an object. How do you feel? Doesn't take an object. So, some verbs come, go, fall, sleep, die, lie, denote. They mention actions which cannot be done to anything. They can therefore never be used as transitively. You can never take an object. Come, go, fall, sleep, die, lie. All these verbs denote action which cannot be done to anything. These action cannot be done to anything. I come to Chennai only, you can say. I come to somebody, no? See here in such a sentence, the man killed himself. Man killed himself, where the subject and the object both refer to the same person, the man himself. The verb is said to be used reflexively. So these type of verb, they don't take an object, but they can be used as a reflexively, where the subject and the object are the same. Sometimes though the verb is used reflexively, that is himself, ourself, yourself, himself, themself, the object is not expressed. The object is not expressed. In the following examples, the reflexive pronoun is understood, put in the brackets. The bubble burst. Itself is hidden. The guests made merry. The guests made themselves merry. Please keep quiet.
please keep yourself quiet. So these reflective pronouns are hidden. With these words, he turned to the dough. He turned himself to the dough. The Japanese feed themselves chiefly on rice. So the Japanese eat most of their diet is based on rice items. These words may, however, be regarded as pure intransitive verbs without any reflexive force whatever. So these verbs, they don't take an object. Come, go, fall, sleep, die, lie. But sometimes reflective pronouns are there where the subject and the object both the same, like the man killed himself. It doesn't take an object separately. Sometimes these reflexive pronouns are understood, but it is not mentioned. Hope you are able to understand, my dear. What we have seen is some verbs take a single word, some verbs take 2 and 3 verbs, and there is transitive verb and intransitive verb. Transitive verb, you ask a question to the verb, what? To whom? To whom? The answer you get is, what is the object? Indirect object. He gave me. To whom? He gave me a pen. To whom? Me. Indirect object. What? A pen becomes a direct object. What and to whom? Some verbs which doesn't take an object is called intransitive verb. And sometimes this intransitive verb takes the reflexive pronouns after the verb. You got it? Hope you're able to get it. So let us start with, so why don't you come forward, introduce yourself and tell what you are able to understand from this lesson. Could you just look at the camera and speak? Yes, welcome. Yes. You can let us start. He can give a short introduction about himself and let us start. Hi, my name is Ejaz Hussain. I am from Chennai. Yeah. And I just listened to Manikam sir's speech, and it is really, it's really good to listen and as well as to understand. And it really helps me, I hope so, I just joined now. So it will definitely help me to achieve what I want to get in accent into American standards of speaking. So I don't know how well I'm good at speaking. So I feel like, I may improve a lot with his teaching. I hope so. And thanks a lot. What you are able to understand in short? Actually, Manikam sir has just thought about verbs, like in short. Yeah, he thought verbs like transitive verbs as well as intransitive verbs. Then he thought about some. I don't know how to say about it. I hope it will take time for me to learn. I could understand, but I couldn't reflect what he said. Thank you very much. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக்கில் இந்த வீடியோ நம்பர் 49 வேர்ப் என்பது வினைச்சொல். ஒரு உடம்புல உயிர் இருப்பது போல ஒரு வாக்கியத்தின் ஒரு உயிர் நாட்டமாக இருக்கக்கூடியது வினைச்சொல். வினைச்சொல் காலத்தை சொல்கிறது, வினைச்சொல் செய்கையை சொல்கிறது, வினைச்சொல் ஒரு மனிதர் என்ன செய்கிறார் என்று சொல்கிறது, வினைச்சொல் ஒரு மனிதனுக்கு என்ன ஆனது என்று சொல்கிறது. வினைச்சொல் அது காலங்கள், அதனுடைய ஒருமையா பன்மையா என்று சொல்கிறது. ஈட்ஸுங்கிறது ஒருமை, ஈட்டுங்கிறது பன்மை. அந்த வினைச்சொல் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது. அது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதா, செய்யப்பட வேண்டியது இருக்கிறதா, செய்திருக்கிறதா, அப்புறம் செய்ய முடியுமா, இப்படி பல வகையிலே அந்த வினைச்சொல் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. வினைச்சொல் ஒரு வார்த்தை வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். 2க்கும் மேற்பட்ட வார்த்தை வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. ஒரே வினைச்சொல் பாருங்கள், அதில் 2-3 வார்த்தைகள். உதாரணத்துக்கு ஈட்டுனா சாப்பிட்றேன், ஆம் ஈட்டிங் என்றால் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். have been purchased அல்லது have been chosen சொல்கிறோம். சூஸுன்னா தேர்ந்தெடுப்பது, சோஸ்னா தேர்ந்தெடுத்தது, சூஸன்னா தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது. I have been chosen. Mr. Narendra Modi has been selected or appointed, has been elected சொல்கிறோம். அப்போ has been elected 3 வார்த்தை அந்த வினைச்சொல்லாக வருகிறது. வினைச்சொல் ஒரு வார்த்தை வினைச்சொல், 2 வார்த்தை வினைச்சொல், 3 வார்த்தை வினைச்சொல் என்று சொல்லப்படுகிறது. These girls were singing. இந்த பெண்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். இறந்த காலமாக வருகிறது. தீஸ் கேர்ள் என்பது
எழுவாயாக வருகிறது. வேர் சிங்கிங் என்பது வினைச்சொல்லாக பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறதாக. ரெண்டு வினைச்சொல், வேறு சிங்கிங், ரெண்டு வினைச்சொற்கள். ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் மை லெசன், நான் என் பாடத்தை கற்றிருக்கிறேன். ஹேவ் லேர்ன்ட் ரெண்டு வினைச்சொல் சேர்கிறது. த வாட்ச் ஹஸ் பீன் ஃபவுண்ட், அந்த கடிகாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இங்கே எழுவாய் என்ன செய்கிறது, அந்த எழுவாய் என்ன செய்திருக்கிறது, அந்த எழுவாய்க்கு என்ன நடந்திருக்கிறது. வாட்ச் ஹஸ் பீன் ஃபவுண்ட், அந்த கடிகாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாட்ச் என்பது எழுவாய், அந்த எழுவாய்க்கு என்ன நடைபெற்றிருக்கிறது. ஆக இந்த வினைச்சொல் வந்து ரெண்டு வினைச்சொல், மூன்று வினைச்சொல், நான்கு வினைச்சொல் என்று இருக்கிறது. ஒரு வினைச்சொல், ஒரு வார்த்தை வினைச்சொல் அல்ல, பல வகையில் இருக்கிறது. ரீட் திஸ் சென்டென்ஸ், இந்த வாக்கியத்தை படிங்க. த பாய் கிக்ஸ் த ஃபுட்பால், அந்த பையன் உதைக்கிறான். எதை பார்த்தீங்கன்னா கால் பந்தை. அந்த பையன் உதைக்கிறான் எதை, கால் பந்தை. எதை என்று பார்க்கிற பொழுது கால்பந்தை. அந்த பையன் எழுவாய், உதைக்கிறான் என்பது வினைச்சொல். எதை உதைக்கிறான் என்று பார்க்கிற பொழுது ஃபுட்பால். அந்த ஃபுட்பால் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. அந்த உதைப்பது என்பது ஏதோ ஒன்று மேலே பாய்கிறது, ஃபுட்பால். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த பாய் லாவ்ஸ் லவ்லி, அந்த பையன் எப்படி சிரிக்கிறான், சத்தமாக சிரிக்கிறான். யார் மேலேயும் பாயறது இல்லை, சத்தமாகத்தான் வருகிறது. ஆக இது வந்து செய்யப்படும் பொருள் எடுப்பதில்லை. இங்கே வினை சொல்லிட்ட எதை உதைக்கிறான்னு கேட்குற போது ஃபுட்பால். சிரிக்கிறான், யாரை பார்த்து சிரிக்கிறான்னா அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. ஆக இந்த லாஃப் என்பது இன்ட்ரான்சிட்டிவ், இது வந்து டிரான்சிட்டிவ். டிரான்சிட்டிவ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது. அங்கே இங்கே வினைச்சொல்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பாயுது. ஆக இது வந்து என்ன சொல்லுவீங்க, டிரான்சிட்டிவ் வினைச்சொல் என்று சொல்வீங்க. இங்கே வினைச்சொல் வந்து இன்னொரு பொருள் மேலே பாயறது இல்லை, அந்த வினைச்சொல்லை பற்றி தான் சொல்லுது. எப்படி சிரிக்கிறான், சத்தமாக சிரிக்கிறான், யார் மேலே என்று சொல்வதில்லை. ஆக இது வந்து இன்ட்ரான்சிட்டிவ், இது ஆப்ஜெக்ட் மேலே பாயாத வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். சென்டென்ஸ் ஒன்ல the action denoted by the verb kicks passes over from the doer or subject boy to some object, football. இங்கே பாயிலிருந்து ஃபுட்பாலுக்கு பாயுது. the verb kick is therefore called a transitive verb. அந்த இந்த கிக் என்பது உதைக்கிறது என்பது transitive verb, அதை ஆப்ஜெக்ட் மேலே பாயக்கூடிய வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். ரெண்டாவது வாக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா the boy laughs loudly, the action denoted by laughs stops with the doer. இந்த பாய் லாப்ஸுங்கிறது அந்த டூவர், அந்த செய்கையாளர்களுடைய நின்றுது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே பாயறது இல்லை. அண்ட் டசன்ட் பாஸ் ஓவர் டு அன் ஆப்ஜெக்ட். த வேர்ப் லாஃப் இஸ் தேர்ஃபார் கால்ட் an intransitive verb. ஆக இந்த லாஃப் என்பது intransitive verb, ஆப்ஜெக்ட் மேலே பாயாத வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். A transitive verb is a verb that denotes an action which passes out from the doer or subject to an object. ஆக ஒரு எழுவாயிலிருந்து ஒரு செய்யப்படும் ஒரு சப்ஜெக்டிலிருந்து ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு செய்கை பாய்கிற பொழுது அதை transitive verb என்று சொல்கிறோம். intransitive verb என்ன சொல்கிறோம், which does not pass over to an object, அது செய்யப்படும் பொருள் மேலே பாயாது. or which expresses state or being, ஒரு நிலைப்பாட்டை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் இந்த intransitive verb என்று சொல்கிறோம். he ran a long distance, அவன் ரொம்ப தூரத்துக்கு ஓடனா அந்த ஓடனான பற்றி தான் லாங் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் இல்லையே. அந்த he ran யார் மேலே என்று ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, அதனால் இது ஆக்ஷனை மட்டும் சொல்லுது. the baby ஸ்லீப்ஸ், குழந்தை தூங்குகிறது, அது நிலைப்பாட்டை சொல்கிறது. அது யார் மேலே பாயிறது ஒன்றும் தெரியறது இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. தேர்ஸ் அ ஃப்ளா இன் திஸ் டைமண்ட், இந்த டைமண்டில் வந்து ஒரு குறை இருக்கிறது, அது யார் மேலே பாயிறதுன்னு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. ஆக இவைகள் எல்லாம் இன்ட்ரான்சிட்டிவ், பாயாத செய்யப்படும் பொருள் மேலே பாயாத வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். இன்ட்ரான்சிட்டிவ் verb expressing being take the same case of them as before them. உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் டிரான்சிட்டிவ் verb, அநேக ஆப்ஜெக்டை எடுக்கக்கூடிய வினைச்சொற்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை தான் எடுக்கும். ஆனால் பட் சச் டிரான்சிட்டிவ் verbs as given ஒரு வினைச்சொல். given என்ன, கொடு. எங்கள் அப்பா எனக்கு கொடுத்தாரு ஒரு வாட்ச், எங்கள் அப்பா எனக்கு கொடுத்தாரு எனக்கு வாட்ச், எங்கள் அப்பா எனக்கு கொடுத்தார், என்ன கொடுத்தார், வாட்ச் கொடுத்தார். ஆக கொடுத்தார் எனக்கு வாட்ச். எனக்கு என்பது ஒரு செய்யப்படும் பொருள், ஒரு மனிதர் இருக்கிறாரு, என்ன என்று கேட்கிற பொழுது வாட்ச், ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்குது. ஆக இந்த சில வினைச்சொற்கள் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை தான் எடுக்கும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்காது. ஆஸ்க் கேட்பது, அதுவும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட். he asked me about the class, அவர் எங்கிட்ட கேட்டார் எதை பற்றி, கிளாஸை பற்றி. ஆக ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்குது ஆஸ்க். இந்த கிவ் ஆஃபர்னா வழங்குவது, ஆஃபர் he offered me a job, எனக்கு வழங்கினாரு ஒரு வேலை. அப்போ he offered meன்னு சொன்னால் அர்த்தம் வராது, எனக்கு வழங்கினாரு, என்ன வழங்கினாருன்னு ஒன்றும் தெரியல. ஆக ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. ப்ராமிஸ் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. tell he told me that அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க. ஆக ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்குது. இதெல்லாம் கிவ், ஆஸ்க், ஆஃபர், ப்ராமிஸ், டெல், இவைகள் எல்லாம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது. ஸோ டேக் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப்டர் தேம் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் விச் டினோட்ஸ் த பர்சன். இன்டைரக்ட் என்றால் மறைமுக செய்யப்படும் பொருள். மறைமுக செய்யப்படும் பொருள் எப்போ
எப்பொழுதுமே மனிதரை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஹீ கேவ் யாருக்கு என்று கேட்டு வரக்கூடியது மறைமுக செய்யப்படும் பொருள். யாருக்கு? எனக்கு. என்ன கொடுத்தார் என்று கேட்கிற பொழுது, என்ன என்று கேட்கிற பொழுது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருது. டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் யூஸ்வலி தி நேம் ஆஃப் சம்திங். சம்திங்னா ஒரு பொருள். யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், மறைமுக செய்யப்படும் பொருள். என்ன என்று கேட்கிற பதிலாக வருவது நேர் செய்யப்படும் பொருள். இஸ் ஃபாதர் கேவ் ஹிம் எ வாட்ச். அவன் அப்பா அவனுக்கு கொடுத்தாரு ஒரு வாட்சை. யாருக்கு கொடுத்தார்? அவனுக்கு. ஹிம் இது மறைமுக செய்யப்படும் பொருள். என்ன கொடுத்தாரு? வாட்ச், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஹி டோல்ட் மீ ஏ சீக்ரெட். அவன் என்கிட்ட ஒரு ரகசியம் தான். யார்கிட்ட சொன்னான்? எனக்கிட்ட. என்ன சொன்னா? ரகசியம். இந்த ரகசியம் என்பது நேர் செய்யப்படும் பொருள். இந்த இன்டைரக்ட் வந்து மீ, எனக்கு என்பது மறைமுக செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. மோஸ்ட் வேர்ப்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் போத் டிரான்சிட்டிவ் as an intransitive. அநேக வினைச்சொற்களை இது டிரான்சிட்டிவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், இன்ட்ரான்சிட்டிவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது, ஆப்ஜெக்ட் எடுக்காததாக. இட் இஸ் therefore better to say that it is transitively. ஆக ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கக்கூடிய இன்ட்ரான்சிட்டிவ்லி எடுக்க முடியாத என்று சொல்லலாம். rather than transitivன்னு ஃபிக்ஸட் பண்ண முடியாது. அது இப்படியும் எடுக்கலாம், அப்படியும் எடுக்கலாம். ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கும், ஆப்ஜெக்ட் எடுக்காது. the ants fought the wasps என்றால் அந்த எறும்புகள் சண்டையிட்டன. wasps என்றால் குளவிகள். குளவிகள் என்பது எறும்புக்கும் குளவிக்கும் எப்பவுமே சண்டை வரும். ஆக எறும்புகள் சண்டையிட்டன. அந்த யாருடன் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த குளவிகளுடன். ஆக இந்த சண்டையிட்டது யாரிடம் என்று பார்க்கிற பொழுது குளவிகள் என்பது இந்த ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்பது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. the shot sank the ship. அந்த ஒரு குண்டு, துப்பாக்கியில் விட்ட குண்டு அந்த கப்பலை மூழ்கடித்தது. sank அந்த கப்பலை என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ring the bell ராமா. பெல் அடி. ராமா. ring அடி. எதை? பெல் ஆப்ஜெக்டாக வருது. டிரைவர் ஸ்டாப் த ட்ரெயின். டிரைவர் நிறுத்தினார். எதை? ட்ரெயின் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஹீ ஸ்போக் த ட்ரூத். அவன் பேசினான். எதை? த ட்ரூத் வந்து செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. ஹாஸ் கிக்டு. யார? அந்த மனிதன், த மேன் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஐ ஃபீல். நான் உணர்கிறேன். என்ன? கடுமையான வலி. கடுமையான வலி. இந்த கடுமையான வலி என்பது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. ஆக இந்த ஆப்ஜெக்டை எடுக்கக்கூடிய என்ன, யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இந்த டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் மேலே பாயக்கூடிய வினைச்சொல். இன்ட்ரான்சிட்டிவ்லியா பாருங்க, அதே வார்த்தை இன்ட்ரான்சிட்டிவாக வருது, டிரான்சிட்டிவாக வருது, இன்ட்ரான்சிட்டிவாக வருது. இன்ட்ரான்சிட்டிவ்னா ஆப்ஜெக்ட் எடுக்காது. அதே அந்த ஃபைட்டு, அதே அந்த சாங்க்கு, அதே அந்த ரிங்கோட பாஸ்டன்ஸ் ரேங்கு, அந்த ஸ்டாப்பு, ஸ்போக்கு, கிக்கு, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் எடுக்காதது மாதிரி வருகிறது. சம் மேன்ஸ் ஃபைட் வெரி ஃபியர்ஸ்லி. சில எறும்புகள் கடுமையாக சண்டையிடுகின்றன. ஆக எறும்புகள் யாரை, என்ன என்று பதில் வருவதில்லை, ஆப்ஜெக்ட் வருவதில்லை. ஸோ இது வந்து இன்ட்ரான்சிட்டிவாக பயன்படுத்துகிறோம். ஷிப் சாங்க் ரேப்பிட்லி. அந்த கப்பல் வேகமாக மூழ்கிகிறது. யார் மேலே இல்லை, அதுதான் வேகமாக மூழ்கி விடுகிறது. ஆக இன்ட்ரான்சிட்டிவ். த பெல் ரேங் லவ்லி. அந்த மணி சத்தமாக அடித்தது யார் மேலேயும் பாயில்லை. அடுத்தது த ட்ரெயின் ஸ்டாப் சடன்லி. அந்த ட்ரெயின் வந்து திடீரென்று நின்று விட்டது, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. அடுத்தது ஹீ ஸ்போக் ஹாட்டிலி. அவன் ரொம்ப ஹாட்டிலியாக பேசினான். திஸ் ஹார்ஸ் நெவர் கிக்ஸ். இந்த குதிரை எப்பொழுதும் உதைக்காது. ஆக ஹவு டு யூ ஃபீல், எப்படி உணர்கிறாய், இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கல. அதே வினைச்சொல் டிரான்சிட்டிவாகவும் வரும், இன்ட்ரான்சிட்டிவாகவும் வரும். சில வினைச்சொல் கம்முனா வா, கோனா போ, ஃபால்னா விழு, ஸ்லீப்னா தூங்கு, டையினா சாகு, லையினா பொய் சொல்லு அல்லது படுத்து உறங்கு. டினோட் ஆக்ஷன் விச் cannot be done to anything. இந்த செய்கைகள் யார் மேலேயும் பாய முடியாது. ஐ கம் ராமான்னு சொல்ல முடியாது. ஐ கம் ஏதோ ஒன்று ஒரு மனிதர் மேலே போட முடியாது. ஐ கம் டு சென்னைன்னு சொல்லலாம். சென்னைக்கு வந்தேன். சென்னைக்கு ஆப்ஜெக்டாக வராது. ஸோ இன் சச் எ சென்டென்ஸ் மேன் கில்ட் ஹிம்செல்ஃப். உதாரணத்துக்கு ஒரு மனிதன் தன்னைத்தானே கொண்டு கொண்டான். இந்த ஹிம்செல்ஃப் கில்டு யாரை? ஹிம்செல்ஃப். அந்த ஹிம்செல்ஃப் என்பது இந்த எழுவாயை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, வேறொரு மனிதன் வருவதில்லை. ஆக இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் என்று சொல்கிறான். இந்த மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க. whether subject and object both refer to the same person. எழுவாயும் செய்யப்படுபவர்களும் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டும் ஒரே மனிதராக இருக்கிறார்கள். the verb is used to be reflexively. himself, ourself, yourself என்பது பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபலி சொல்லாக இருக்கிறது. இது ஆப்ஜெக்ட், அந்த சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக இருக்கிறது. சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களில் though the verb is used reflexively, அது பிரதிபலிக்க கூடியதாக உபயோகப்படுத்தினாலும் கூட the object is not expressed. அந்த ஆப்ஜெக்டை வெளிப்படுத்துவதில்லை. In the following example, the reflective pronoun is understood to put in the bracket. இங்கே reflexive himselfங்கிற அது ஆப்ஜெக்ட். ஆனால் சில வாக்கியங்கள் அது போடுறதில்லை, ஆனால் அறியாமல் புரிந்து கொள்கிறோம். The bubble burst. அந்த மொட்டு வெடித்தது.
அதுவே வெடித்தது. இந்த அதுவே நம்ம சொல்றதில்லை, அந்த பொட்டு வெடித்தது என்று சொல்கிறோம், அதுவே வெடித்தது என்று சொல்வதில்லை, அதுவே மறைச்சு விட்டுறோம். த கஸ்ட் மேட் மெரி, அந்த விருந்தாளிகள் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டார்கள், அவர்களுக்குள்ளேயே சந்தோஷமாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்குள்ளே என்பது மறைமுகமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ப்ளீஸ் கீப் குவைட், தயவுசெய்து உங்களுக்குள்ள அமைதியாக இருங்க. ப்ளீஸ் கீப் யோர் செல்ஃப், உங்களுக்குள்ளே அதை மறைச்சோம், அமைதியாக இருங்கன்னு சொல்கிறோம், உங்களுக்குள்ளே அமைதியாக இருங்கிறது அதை மறைத்து சொல்கிறோம். இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, ஆப்ஜெக்ட் மறைக்கப்படுகிறது. வித் தீஸ் வேர்ட்ஸ் he turned to the, இந்த வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு அவன் கதவு கிட்ட போயிட்டான். ஹிம்செல், அவனே கதவு கிட்ட போயிட்டான். இந்த அவனே என்பதை நம்ம சொல்றதில்லை. ஜாப்பனீஸ் ஃபீட் தெம்செல்ஃப் சீஃப்லி ஆன் ரைஸ், ஜப்பான்காரர்கள் அதிகமாக அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த அரிசியை சாப்பிட்டு கொள்கிறார்கள். சீஃப்லினா அவங்க உணவு வந்து அநேகமாக அரிசியாக இருக்கிறது, அவர்களே சாப்பிடுகிறார், அவர்களே மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. These words may however be regarded as a pure intransitive without any reflexive force whatever. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வினைச்சொல் ஒரு வார்த்தை வினைச்சொல், ரெண்டு வார்த்தை வினைச்சொல், மூன்று வார்த்தை வினைச்சொல், செய்யப்படுபொருளை எடுக்கக்கூடிய வினைச்சொல், செய்யப்படுபொருளை எடுக்காத வினைச்சொல், டிரான்சிட்டிவ் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் என்று பார்க்கிறீர்கள். அதே போன்று ஒரே வினைச்சொல் டிரான்சிட்டிவ் ஆகும், ஒரு இன்ட்ரான்சிட்டிவ் ஆகும், ஆப்ஜெக்ட் எடுக்காது. சில வினைச்சொல் கம், கோ, ஃபால், ஸ்லீப், டை, லை, இதெல்லாம் செய்யப்படும் பொருளை எடுக்காது. சிலது ரிஃப்ளெக்சிவாக வரும், அந்த ரிஃப்ளெக்சிவ் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கும், அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ரெண்டும் ஒன்றாக இருக்கும். அந்த மேன் கில்ட் ஹிம்செல்ஃப்னு பார்த்தீர்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். இந்த வினைச்சொற்களுடைய தன்மையை அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவர்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.